Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Rajajana Ranjana Jasodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayesva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th canto, 2nd chapter, text number 16, chapter entitled Prayers by the Demigods. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 2 глава, называется «Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне Матери». Текст 16. Bhagavan api visvatma Bhagavan api Vishvatma. Bhagavan api visvatma Bhagavan api Vishvatma. Bhaktanam abhayankaraha Bhaktanam Bhaktanam abhayankaraha Avivesam sabhagena Avivesam sabhagena Mana anakadunduvehe Mana anakadunduvehe. Please chant. Перевод и комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Перевод.
После этого Верховный Господь, который является сверхдушой всех живых существ и уносит все страхи своих преданных, со всеми своими достояниями вошел в ум Васудевы. Комментарий. Словом Вишватма называют того, кто пребывает в сердце каждого. Ишварах Сарвабхутанам Хридашарджуна Тиштхати. Кроме того, Вишватма означает единственный объект любви для всех. Забывая о том, кого следует любить, люди страдают в материальном мире, но тот, кому посчастливится возродить свое былое сознание, свою любовь к Кришне и установить связь с Вишватмой, становится совершенным. В третьей песне Шримад Бхагаватам 3.2.15 о Господе сказано так: «Паравареша махат амша юкто яджопи джато Бхагаван». Хотя Господь, повелитель всего сущего, никогда не рождается, Он входит в ум преданного и затем появляется на свет, словно новорожденный. Господь уже присутствует в уме преданного, поэтому нет ничего удивительного в том, что Он как будто рождается из тела преданного. Слово «авивеша» указывает на то, что Господь появился в уме Васудевы. Васудеве не нужно было извергать семя. Таково мнение Шрилы Шридары Свами и Шрилы Вишванат Чакраварти Такура. В Вайшнава Тошине Шрила Санатана Госвами говорит, что в уме Васудевы пробудилось сознание. Шрила Вирарагава Ачарья тоже говорит, что Васудева был одним из полубогов и что Верховный Господь появился в его уме, чтобы пробудить его сознание. Jai Srila Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatyade Satarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Panglung Langhayatim Pirim Jat Kripa Tamahang Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Caitanya-charitamrita Caitanya-charitamrita Yasmin Duskaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Sat Sri Caitanya-namamitam. Hare Krishna. So first of all, would like to request the devotee's blessing. So whatever we may discuss in today's Shrimad Bhagavatam lecture will purify and benefit ourselves. Hare Krishna. И прежде всего я хотела бы попросить благословения всех преданных, чтобы мы не обсуждали сегодня на классе по Шримад Бхагаватам, чтобы все мы получили благо и очистились. Hare Krishna. So I will read the translation again. Я снова прочитаю перевод. Thus, the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotees, entered the mind of Vasudeva in full opulence. После этого Верховный Господь, который является сверхдушой всех живых существ и уносит все страхи своих преданных, со всеми своими достояниями вошел в ум Васудевы. So here it is described that how actually Devaki's pregnancy is not because of Vasudeva discharging semen. И здесь описывается, как на самом деле беременность Деваки произошла не из-за того, что Васудева изверг семя. But first of all, Vasudeva, he was in trance, he was meditating, and Krishna entered into his mind. And from Vasudeva's mind, he transferred Krishna into Devaki's mind, and from there, Krishna goes to Devaki's womb. Прежде всего, Васудева, он находился в трансе, он медитировал, и в его уме появился Господь. И из своего ума Васудева перенес Господа в ум Деваки, и Господь, оказавшись в уме Деваки, позже вошел в ее чрево. It is very interesting. Later we'll find in the text 19 of this chapter, the first line, it is said that Sa Devaki Sarva Jagan Nivasa. That means that Sadevaki Sarva Jagan Nivasa. Krishna is Jagan Nivas, the whole universe actually within Krishna's body. И позже в этой главе, в 19 стихе, мы прочитаем, вот в первой строчке этого стиха говорится о том, что Кришна, он Джаган Нивас, то есть он включает в себя всю Вселенную, вся Вселенная находится в нем. Krishna is the source of
the whole cosmic manifestation. Кришна является источником всего космического проявления. Lord Brahma prayed, Yakaranar Navajale Bhajati Smayoganidram Ananta Jagadanda Saro Makupaha Adara Saktim Alavambya Param Swamurtim Govindamadi Purusham Tamahang Bhajami. So, Yoga Nidram Jagadanda Saro Makupaha. So while Lord Krishna laying down on the on the milk ocean, so actually he just in the yoga nidra, he's in the transcendental sleep, and the whole universe, millions of universes come out from the pores of his body. И Господь Брахма молится, что Господь возлежит, пока Он возлежит на океане молока в йога-нидре, из его пор исходят бесчисленные вселенные. But now the same Lord, who's the source of a whole cosmic manifestation, enter into Devaki's womb. И теперь тот же самый Господь, который является источником всего космического проявления, Он находится в чреве Деваки. So this is something that really wonderful, that the quality of a devotee like Devaki, because of her purity, can attract the Supreme Lord, the source of all cosmic manifestation, enter into his womb. И вот таковы качества чистого преданного Деваки. Она была настолько чиста, что она смогла привлечь Верховную Личность Бога, которая является источником всего космического творения, чтобы он вошел в ее чрево. And that same Lord here in this verse is addressed as Bhaktanam Abhayankaraha. That means he who vanquishes the fear of the devotees. И также в этом стихе Господь назван тем, кто устраняет страхи своих преданных. So in order to make Krishna always the protector of the living entities, actually we have to fully surrender unto him. И чтобы Кришна проявился как защитник всех живых существ, мы должны полностью предаться ему. For example, we found in the Bhagavatam like Prahlad Maharaj and Ambarish Maharaj. В Бхагаватам есть такие примеры, как Прахлад Махарадж, Амбариша Махарадж. Prahlad Maharaj, he was tortured like anything by his father. Хираньякашипу, отец Прахлады Махараджа, он издевался над своим сыном как только мог. But yet he remained peaceful and without any fear. Но Прахлад Махарадж, несмотря на это, он сохранял умиротворение и не беспокоился. And Ambarish Maharaj, we know, all of you knows the story that he was attacked by, what is that? Who is that? Durvasa Muni, yeah, by Durvasa Muni. But yet he just completely depend on Krishna and he was fearless. И также пример Амбариша, вы все знаете, Махараджа Амбариша, его атаковал Дурваса Муни, и все равно он остался бесстрашным. But now we see especially in the modern day society, that actually everybody is haunted by fear. И сейчас мы видим, особенно в современном обществе, все полны страха. Fear of material existence. Боязнь материального существования. Fear and always in anxiety, like how will I protect myself, what I'm going to eat. Все боятся, как они будут поддерживать себя, находятся в беспокойстве, как жить дальше. That's why the so-called intelligent people, they try to invent some modern technology by which they wanted to prolong their life, they wanted to protect their body. И так называемые современные ученые, они предлагают какие-то новые технологии, чтобы защитить свое тело, чтобы жить дольше. They have life insurance. У них есть страховки. I was working for about 1 year in one of the very famous life insurance in the world. Я вот где-то примерно год работал в компании страховой, очень известной по всему миру. Try to catch and convince the people that if you join this life insurance, if you get accident, you will get some amount of money. If you die, your family will be taken care.
И смысл этой работы заключался в том, что нужно было убеждать людей, что им необходима эта страховка от несчастного случая. Если с ними что-то случилось, они получат какие-то деньги, а если не умрут, то и их семья получит деньги, и так они смогут себя поддерживать. But actually, they cannot insure our life. There is no guarantee for your life. Anyway, you're gonna die. You will die anyway. Но на самом деле никто не может застраховать нашу жизнь, потому что все равно в конечном счете мы все умрем. Actually, it is death insurance. На самом деле это страхование смерти. Because after you die, your family members, your wife and your children will get some amount of money. Потому что если вы умрете, тогда ваша семья, ваша жена, дети, тогда они получат деньги. So there is no guarantee of being safe in the material world. Поэтому нет никакой гарантии о том, что мы останемся в безопасности в этом материальном мире. The non-devotees, they're always afraid of death, you know. They even don't want to discuss about death. И непреданные, они очень боятся смерти, они даже не хотят обсуждать эту тему. They invent so many things just to protect their life. Они столько всего в свою жизнь привносят, чтобы только защитить себя. But still, their attempt is always failure. Но все равно время берет свое. Krishna says in the Bhagavad Gita, Abrahma bhuvana loka punaravartino juna mamupetya tukantaya punarjanmana vidyate. So Abrahma bhuvana loka, from the highest planet in this universe, Brahma loka, down to the Patala loka, there is no actually eternal life in the sense of this body is not eternal. You will always in the repetition of birth and death. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что от самой высшей планеты Брахма-локи до самой низшей Патала-локи в этом материальном творении нет планеты, чтобы никто не умирал. Все равно всему приходит конец материальному существованию. Even now you become one of the 30 crores demigods, but in the next moment you can just leave that position because of your pious credit is exhausted and you have to take another life. И даже если вы сейчас находитесь в положении одного из 33 миллионов полубогов, то со временем вы сместитесь с этого положения, и вам опять придется родиться в одном из видов жизни. So as long as you are in this material universe, you will be always rotating in the wheel of this 8,400,000 species of life. И пока вы находитесь в этой материальной вселенной, вы все время будете вращаться в этом круговороте 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. But mam upetya punarjanma navidyate. Mam upetya tukantya punarjanma navidyate. So Krishna said to Arjuna, but if you reach my abode, my eternal abode, you will no longer experience the repetition of birth and death. И Кришна говорит Арджуне, что «но если ты достигнешь моей вечной обители, то ты больше никогда не будешь рождаться и умирать снова». So that's why, of course, our aim of practicing devotional activities is to develop love of Godhead. But why Srila Prabhupada, in the beginning of his preaching, he tried to publish this magazine, Back to Godhead, because he wanted us to go back to Godhead. Because in the spiritual world, the situation, the environment is much more favorable than here. Of course, you can perform bhakti anywhere, you know. И, конечно, наша цель нашей практики — это развить любовь к Богу, но зачем тогда Шрила Прабхупада в самом начале выпускал этот журнал «Назад домой к Богу»? Потому что он хотел, чтобы все мы вернулись домой в духовный мир, потому что в духовном мире все совсем по-другому, и вся обстановка располагает. So our attempt in terms of improving our material facilities is always failed. И как бы мы ни пытались улучшить свои материальные условия, все равно этому придет конец. In the 5th canto, King Rishabhadev, in the 5th chapter, he gave very nice instruction to his 100 sons. И в 5-й песне, 5-й главе Шримад Бхагаватам царь Ришабхадев дает наставление своим 100 сыновьям. That as long as we not surrender to Krishna, we'll be always fail.
Он говорит, что пока мы полностью не предадимся Кришне, мы всегда будем проигрывать. Parabhavastava dabodha jato yavanna jigyasata atmatatvam yavat kriyastava didam manavai sarvatmakam yena sarira bandhaha. So parabhavas, the word parabhava means we are always defeated. И слово «парабхава» значит, что мы всегда побеждены. Why we are defeated? Because yavanna jigyasata atmatatvam. Because this first attempt in spiritual life is jigyasa, to inquire about the atma tattva is not there. Почему мы проигрываем? Потому что мы не вопрошаем об атма-татве. Because the first step of devotional practice is that first of all you inquire about the truth, the absolute truth. Потому что первый шаг на духовном пути — это то, что мы должны вопрошать об абсолютной истине. Atato Brahma Jigyasa. So first of all, you have to understand the aim, the goal of life is to inquire about the absolute truth. И цель нашей жизни заключается в том, что мы должны вопрошать об абсолютной истине. Karmat makam yena sarira bandhaha. Because we always act in such a way by which our activities actually sarira bandhaha. It causes ourselves becoming more and more bound in this material world. Потому что обычно мы ведем себя таким образом, что эта деятельность все больше и больше заковывает нас в эти путы материальной обусловленности. So in that verse, karmatmaka means that the mind is colored by fruitive activities. И в этом стихе это слово означает, что ум, он окрашен плодами кармической деятельности. So as long as your mind is colored by fruitive activities, so you will take birth again in this material world. И пока ваш ум окрашен вот этой кармической деятельностью, вы будете снова и снова рождаться здесь. Because karma, good karma or bad karma, both are actually binding us. Потому что карма, есть карма, хорошая она или плохая, она связывает нас. Good karma will promote you to the heavenly planet. А хорошая карма, она даст вам возможность подняться на высшие планеты. Bad karma will push you down to the hell. А плохая карма, она отправит вас в ад. So don't think that by accumulating a lot of pious credit, a lot of pious activities, doing a lot of pious activities, and you will be promoted to the heavenly planet and you will stay there eternally. No. However, after your pious credit exhausted, you are forced to go down again. И не думайте, что накопив много благочестия, вы отправитесь на райские планеты и будете там жить вечно. Как только ваш благочестивый кредит закончится, вы сразу же оттуда пойдете. Tetam bhuktva swargaloka visalam ksine punye martyaloka visanti evang trayi dharmam anuprapanam gata gata kama kama labhante. So Krishna said in the Bhagavad Gita, Tetam bhuktva swargaloka visalam. Even though if you are promoted to the heavenly planet, Кришна говорит в Бхагавад-гите, даже если ты поднимешься на райские планеты, Ksine punya martyalokam visanti. So this earth is called martyaloka, the place of repetition of birth and death. все же эта земля, она называется Мартя-лока, или место повторяющихся рождений и смертей. Ksine punya, after your punya finish, И как только твоя пунья you закончится, come back here again. ты снова сюда вернешься. Just like myself, I'm from Indonesia, Вот как я, например, я из and Индонезии now сам. I live here И in сейчас- Mayapur in India. Сейчас я живу здесь, в Индии, в Майяпуре. So as soon as my visa expired, I have to go out И как только моя виза заканчивается, мне нужно выезжать. and apply for another visa, and then I can stay here. И снова подавать на новую визу, и тогда только я смогу опять приехать и жить здесь. Because I'm foreigner. Потому что я иностранец. So after your pious credit is finished, after you enjoy in the heavenly planet, you are forced down again to stay in the Martyaloka, in the earth. И точно так же, когда на райских планетах ваш кредит благочестивый закончится, вы вынуждены будете опять вернуться сюда и родиться на земле. So again, we are being harassed by the three mode of material nature, И, конечно, на нас давят три гуны материальной природы. full of anxiety, У нас полно беспокойств, full of suffering. полно страданий.
Srila Prabhupada mentioned here that it is very interesting, the word Viswatma. Viswatma means he who resides in everybody's heart. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит интересное слово «вишватма». Им называют того, кто пребывает в сердце каждого. Another meaning of Viswatma is that he is the object of love. И другое слово «вишватма» означает единственный объект любви для всех. The very reason why we are here and why we are suffering here, because we have forgotten our relationship with Krishna. И единственная причина, по которой мы находимся здесь и страдаем, это потому, что мы забыли Кришну. Mamaivang sujivaloke jiva bhuta sanatana manasasta indriyani prakriti stani karsati. So we are the angsa, we are the part and parcel of Krishna. Мы неотъемлемые частички Кришны. Manasasta indriyani prakriti stani karsati. Now we are struggling in this material world because of these five senses and plus the mind. So there are six senses. In that verse mentioned that the five gross senses and also the mind. So we are struggling in this material world. И мы страдаем в этом материальном мире из-за своих 5 грубых чувств и также ума. The mind demanding so many things. Ум, он так всего много хочет. And because of this material desire, then we are suffering here. And we've forgotten our real relationship with Krishna. И из-за этих многочисленных желаний мы страдаем здесь в материальном мире и забыли наши отношения с Кришной. The moment you want to be independent from Krishna, your suffering story is begin. В тот момент, когда вы захотели стать независимыми от Кришны, ваша история рождения и смерти начинается. For example, like this is my hand. And the moment this hand try to be independent from the complete whole of the body, means cut off the hand, then this hand will be suffering. And there is no use actually. И вот то же самое, как вот эта рука. Как только она решит стать независимой от всего тела, ее просто придется отрезать, и тогда она будет страдать, и никакой не будет пользы от нее. But if this hand knows its function, that this hand should serve the body, then this hand will become happy. Но если эта рука осознает свое истинное предназначение и поймет, что она должна служить этому телу, тогда она будет счастлива. If this hand try to chew and eat the food by itself, he will not be happy. Если эта рука попробует жевать и съедать пищу самостоятельно, это не сделает ее счастливой. But when this hand knows its function, that his duty is to take the food and put into the mouth, then the mouth will chew and swallow and fill up the belly, and automatically this hand will be happy and nourished. Но если эта рука, она знает свою функцию, что она должна брать пищу, класть ее в рот, рот должен пережевывать, отправлять пищу в желудок, и таким образом все тело будет насыщаться, тогда эта рука станет счастливой. Sri Narad Muni giving us very nice instruction in the 4th canto of Shrimad Bhagavatam. В 4-й песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни дает нам очень хорошее наставление, He gave us very beautiful analogy. очень прекрасную аналогию. He said, Yatha tharor mulani se chanena tripyanti skanda bhujatat pasakaha prano paharacha yatendriyanam tataiva sarvarhanam achyuteja. So yatha tharor mulani se chanena, just like if you water the root of a tree, the whole tree, the whole body of the tree, the branch, the twigs, the leaves, the fruit will get energized, will get nourishment. Точно так же, когда мы поливаем корень дерева, то все тело дерева, его ствол, его ветви, листья и плоды, они все будут получать питание. Prano paharacha yatendriyanam. By filling up the stomach, the indriya, another senses, another part of the body will get nourishment, will get energized. Точно так же, когда мы отправляем пищу в желудок, это насыщает все наши чувства и питает все наше тело. Achyuta ijya. If you worship Lord Achyuta, Lord Krishna, И если вы поклоняетесь Господу Ачьюте, Господу Кришне, if he is happy, если он счастлив, then if he is worship, of course he will be happy.
then you will become happy also because you are part of Krishna. Конечно, если вы ему поклоняетесь, он станет счастлив, и вы станете счастливы, потому что вы являетесь частью Кришны. Very beautiful analogy, isn't it? Очень прекрасная аналогия. If you just remember this verse, that actually by pleasing Krishna, just like how you water the root of a tree, how you fill up your stomach, if you worship Krishna and please him, then you will become happy. If you remember this formula, then your life will become successful. Если вы всегда будете помнить этот стих, эту аналогию с тем, как поливать корень дерева, и также как насыщать желудок пищей, и то же самое происходит, если мы поклоняемся Верховному Господу. Если всегда мы будем помнить эти аналогии, то мы будем счастливы. So all of us here, we're trying to please Krishna, И все мы здесь, находящиеся, пытаемся удовлетворить Кришну and to develop our love for him и развить нашу любовь к Нему. because he is the Viswatma, he is the main object of love. Потому что Он Вишватма, Он единственный объект любви. Unfortunately, most of the living entities in this material world, they're not aware of this fact that Krishna is the only object of love. И, к сожалению, большинство живых существ в этом материальном мире, они не осознают то, что Кришна является единственным объектом любви. Krishna is the highest object of love. I meant to say that Я хотела сказать, Кришна является высшим объектом любви, because you have to love everybody. потому что на самом деле мы всех должны любить. So when we develop our love for Krishna, and it is automatically Krishna will give us protection and vanquish our fears. И когда мы разовьем свою любовь к Кришне, автоматически Он будет защищать нас и устранит все наши страхи. Because you have faith that somebody is protecting me. И потому что у вас будет вера в то, что обязательно кто-то защитит меня. Naturally, you have no any fear. Обычно, естественным образом, у нас нет никаких страхов. Just like I mentioned earlier, that Prahlad and Ambarish Maharaj, they have faith to Krishna that he will always protect them. Как я ранее упоминал Прахлада и Амбаришу Махараджа, у них не было страха, потому что у них была полная вера в Кришну, что Он защитит их. Yasyam vai shruyamanayam Krishna parama puruse bhaktir utpadyate pumsam soka moha bhaya apaha. So these three things, soka, moha, bhaya. Soka means lamentation. И вот эти три вещи, упомянутые в этом стихе, шока означает скорбь, Moha means illusion. моха означает иллюзия, Bhaya means fear. и бая означает страх. Yashyam vai shruyamanayam. So when we hear the narration of Krishna, Когда мы слышим историю о Кришне, Krishna parama puruse. So Krishna, he who already within everyone's heart, he will invoke that love for him, Кришна, который уже находится в сердце каждого живого существа, пробудит эту дремлющую любовь к Нему. Bhaktir utpadyate pumsam. So by the process of constant hearing, Bhaktir utpadyate pumsam. So the bhakti, love for Krishna, will sprout up. С помощью процесса постоянного слушания эта бхакти, она расцветет, раскроется. So this process is just like when we grow a tree, when we grow a crop, a tree. И этот процесс, он подобен тому, как мы выращиваем злаки или деревья. Association within devotees is just like the fence which protects the tree. И вот это общество преданных, общение с преданными, это как забор, который защищает эти растения. And the Shravanam Kirtanam process, chanting and regularly hearing Shrimad Bhagavatam or Krishna Katha is just like you are pouring water into the tree. А Шраванам и Киртанам, постоянное воспевание и регулярное слушание Шримад Бхагаватам и Кришна Катхи, это то же самое, что поливать эти растения. So if you develop love for Krishna, actually there's no reason of being always fearful in the material world. И если вы развили свою любовь к Кришне, то нет уже никаких причин бояться чего-либо в этом материальном мире. Krishna already giving us an insurance. Потому что Кришна, Он дает нам страховку, гарантию. It's not like the life insurance that we find in the material world.
Это не такая страховка, как мы здесь из страховых компаний получаем в материальном Krishna мире. gave us insurance in the Bhagavad Gita chapter 18. В 18 главе Кришна дает нам страховку, уверяет нас. What Krishna says? Что Кришна говорит? Ma suchaha. Do not fear. Не бойся. But the condition is that sarva dharman parityaja. Но есть условия. The condition is that you have to give up everything, just surrender to me. Sarva dharman parityaja mam ekam. Ekam means one. Just surrender to me. Оставь все и просто предайся мне. Экам означает только мне. Aham tuam sarva papebhyo. I will protect you from any sinful reaction. Я защищу тебя от всех греховных реакций. Ma suchaha. Do not fear. Не бойся ничего. So, Krishna already giving us the guarantee. Кришна вот дает нам в этом стихе гарантию. So now our duty is just to surrender to him. Поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы просто предаться ему. There are 6 symptoms of fully surrender. Есть 6 симптомов полного предания. Anukulyasa sankalpa. That means we are accepting whatever favorable for our devotional activities. Мы принимаем то, что благоприятно для нашего преданного служения. Pratikulyasa varjavam. So we are rejecting whatever unfavorable for us. Мы отвергаем все, что неблагоприятно для нас. Raksisyatiti visvaso. And we have faith, complete faith that Krishna is the only my protector and he will always protect me. И у нас есть полная вера в то, что Кришна мой защитник, он всегда защитит меня. Goptripte varanam tatha atmani sepakar panye sadvidam saranagatihi. So we always Raksisyatiti visvaso goptripte varanam tatha atmanik sepa. So atmanik sepa means we always feel that we are actually helpless. Мы всегда должны чувствовать себя беспомощными And being humble. и быть смиренными. So this is symptoms of being surrendered. И вот это признаки предания себя. So we try to surrender to Krishna Итак, мы пытаемся предаться Кришне, by the following Prabhupada's instruction. следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, Be a nice devotee. пытаясь быть хорошими преданными. So I will stop here. Здесь я закончу лекцию. We have about 10 minutes. У нас еще 10 минут есть. If Jivannath Prabhu has some Может, Дживанат Прабху, Comment. у него есть комментарии какие-то. Hare Krishna. Thank you for class, Prabhu. One of the things I wanted to comment on was you said about accumulating pious credits and going to the heavenly planets. Now, one of the things I read in the 10th canto, chapter 1, text 23, purport, Srila Prabhupada was mentioning that for devotees, we don't actually like accrue pious credits. We accrue devotional service, and we get to go to the heavenly planets as well. But when we go to the heavenly planets, what we're doing is trying to finish up our devotional life. So therefore, we associate with good people, and hopefully we finish the process in the heavenly planets, take birth with Krishna Leela, and then go back to Godhead. Whereas a materialist who is like doing the hospital thing and charities and all that, his pious credits, he will simply enjoy. The heavenly planets to him is just a big, wonderful pastime party. So when that pious credit is finished, then he comes back down to wherever we don't know. So there's a difference between the devotee going to the heavenly planets, because I always had a problem with that. I don't know if you did too. I was always thinking, sometimes we hear, and if you're, really good and you almost get it together, you go to the heavenly planets. And I'm thinking, but wait, you fall down from there. That's not such a wonderful thing. But a devotee is a different part of the heavenly planets where we will finish our devotional life, hopefully. I actually asked the question to Bhakti Churu about that. И Прабху прокомментировал, что на самом деле есть разница между тем, когда преданные попадают на райские планеты,
потому что, совершая преданное служение, также накапливается благочестие, и если преданные не завершили здесь и не ушли в духовный мир, они отправляются на райские планеты, и там они продолжают свое общение с преданными, заканчивают, исчерпывают свой благочестивый кредит, и после этого они рождаются вместе в играх Кришны и уже потом отправляются в духовный мир. Тогда как материалисты, накопившие благочестивую карму, они отправляются на райские планеты, истрачивают эту благочестивую карму и возвращаются на земные планеты, и никто не знает, чем они здесь будут заниматься и в каких телах здесь родятся. То есть в этом разница, и об этом Шрила Прабхупада пишет в комментарии в 10-й песне Шримад Бхагаватам, 1 глава, 23 стих. 10th canto, 1st chapter, 23rd commentary. Purport. Да. Спасибо. Any other devotees would like to put on comment? Кто-то еще хочет прокомментировать? Харе Кришна. Мы часто обсуждаем на Бхагаватам защиту преданных, и мы здесь чувствуем, что Господь защищает, когда Кришна Катха. Но когда мы возвращаемся к своим домашним обязанностям, мы видим, что система преданных построена на том, что нужно зарабатывать деньги, нужно стремиться к каким-то плодам. То есть, и таким образом, ум находится все равно в беспокойстве. То есть, каким образом преодолеть это беспокойство, находясь в агрессивном обществе? Prabhu said that when we enter Bhagavatam class, so we are protected by this Krishna Katha and association with the devotees. But when we come back to our homes, we have to be engaged in different activities. So how we can be protected there? Because the environment there is not same as in Shrimad Bhagavatam class. Jivannath Prabhu would like to answer? That's why Srila Prabhupada actually he insisted that actually we have to build a Varnasrama community where the members of the society all are devotees. Поэтому Шрила Прабхупада, он настаивал на том, что мы должны создать систему варнашрамы, общество варнашрамы, чтобы все были преданными, и мы могли быть защищены. Now you are here, is protected, you live in Mayapur, but then when you go back to your country, you start working like the karmis, living in the city, associating with the non-devotees. That's why we have to start thinking, and actually we have to create our own society. Just Prabhupada said, simple life, high thinking, just be satisfied with whatever Krishna provide, grow your own food, maintain the cows, take care of cows, and get milk. И когда мы находимся здесь, в Майяпуре, мы защищены, но когда мы возвращаемся в города, в материальный мир, там мы вынуждены работать и общаться с непреданными. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что мы должны создать это общество, и мы должны сами выращивать себе пищу, мы должны заботиться о коровах и получать молоко. Простая жизнь, возвышенное мышление. Another day, a few days ago, Samba Prabhu was giving lecture in English Bhagavatam class. He was sharing his experience when he was in South Africa, where he tried to develop some Varnasrama project. So he was working with some devotees, and he was feeling like so blissful that actually while he was cultivating the land, he just talked with the devotees and having some Krishna Katha while he was working. That, but when we work in the city, surrounded by the non-devotees, and it's difficult for us. И недавно Самба Прабху давал лекцию на английском Бхагаватам, и там он делился своим опытом, когда он был в Южной Африке. Он попытался построить там проект Варнашрамы, и он возделывал землю. Он во время возделывания земли, он общался там с преданным, у них была прекрасная Кришна Катха, и он чувствовал себя очень счастливым в этот момент. Но когда мы вынуждены где-то работать среди непреданных, конечно, у нас этого не будет.
Это вопрос о том, что мы сейчас находимся здесь, или это о том, что если мы покинем Майяпур? Prabhu said that he cannot see the difference because in Mayapur, even you still have to work, you have to deal with money and all these things. Money is Okay. Yeah. Oh, Yes. yes. To say that just because you are engaged in a way that would appear to be materialistic, it's your consciousness that turns it into a spiritual activity. Does that make sense? Can you repeat, please? Just because you're engaged in an activity, it's you're getting money or selling things or whatever, which would appear to be a material activity, it's your consciousness that would turn it into a spiritual activity. Right. На самом деле, Прабху говорит, что то, что мы взаимодействуем с деньгами, и какая-то деятельность кажется нам материальной, на самом деле в нашем сознании должны произойти перемены, что эта деятельность на самом деле является духовной. Just like when you do book distribution, and you're talking, you're doing your little talking about, could be anything, rock and roll music is all coming from lyrics, whatever it is you're saying, that would appear to be materialistic. And if your consciousness is materialistic, then it will become like a materialistic activity. И на самом деле вы можете даже книги распространять, но если вы говорите о каком-нибудь рок-н-ролле или о чем-то таком, и ваше сознание материалистично, то и деятельность, она автоматически станет материалистичной. So that's why Krishna says, all that you do, you make that an offering to me. So you must remember, why am I doing this? I'm not doing this so that I can become some rich guy and enjoy the spoils of my labor. I'm doing this so that I can maintain and become a better servant of Krishna. И Кришна говорит об этом, что бы ты ни делал, всегда помни, для чего ты это делаешь. Потому что чем бы мы ни занимались, мы должны понимать, что мы не делаем это для того, чтобы стать каким-то богачом, а мы делаем для того, чтобы поддерживать себя и стать лучшими слугами Кришны. And there's two ways of looking at when you are sitting in class, it obviously is a little bit easier to be Krishna conscious. И с одной стороны кажется, что сидя на классе по Шримад Бхагаватам, легче быть сознающим Кришну. But if you're sitting in class and thinking about, God, I really feel like watching a movie. I wonder what movie I'll watch. Or, your mind goes away from the kata. You can be anywhere and be in Maya. You don't have to be out there, you can be right here. На самом деле, если вы можете сидеть на лекции, но вы можете думать про какой-то фильм, который вы хотите посмотреть, будете думать, о чем этот фильм интересно, хотел бы я посмотреть. И таким образом вы уже не будете находиться на лекции по Бхагаватам, ваш ум будет здесь и там. But if our consciousness is good here in Bhagavatam class or the morning program, whatever, your rounds, that is your wall that you're building to keep Maya away. Но вот эта программа, она и была создана специально для того, это как стена, которая защищает вас. That's what gives you the strength to go out and do what you need to do to survive in this material world materialistically. Она дает вам силу, это общение дает вам силу, чтобы вы могли идти и делать разные вещи в материальном мире. And probably none of you are going to be in my class tomorrow in the English speaking, so I'll tell you one of the things I was going to say there. You should come. I'm giving class tomorrow in Bhagavatam. Завтра Прабху лекцию будет давать. I'm going to tell a story. Сейчас историю расскажет. Since you guys won't be there, you won't hear it. So there was a time in the 70s when all the devotees who did well in book distribution got to come to the Gaur Purnima festival. И в 70-е годы все хорошие распространители книг, они приезжали на Гаура Пурниму, на фестиваль. And Romeshwar Prabhu, who was in charge of the BBT, he noted that during that particular time of the year, our book scores, our Lakshmi collected, went way down because all the distributors were in Mayapur. И Рамешвар Прабху, который тогда был ответственный за BBT, он заметил, что в это время доходы от распространения книг, они значительно снижаются, потому что все преданные уезжали на фестиваль в Майяпур.
So he went with an idea to Srila Prabhupada that maybe we should do rotation. Like once every 4 years, a distributor goes, then he waits 3 years, then he goes again, and this guy goes the next year but doesn't go this year. So that it kept that flow of Lakshmi coming in and books going out. И тогда он сделал предложение Шриле Прабхупаде. Он сказал, может быть, мы немножко разделим, то есть мы, например, будем отправлять каждого распространителя книг раз в 4 года. То есть один год он поехал, на следующий год поехал другой. Таким образом, деньги, они будут все равно приходить в казну. And to Rameshwar, that made a lot of sense. Very intelligent suggestion. И для Рамешвары, на самом деле, это было очень хорошим решением и было хорошим предложением, как ему казалось. But before he could actually even finish this idea of telling this to Srila Prabhupada, Prabhupada stopped him. Но даже прежде чем он закончил говорить, Шрила Прабхупада остановил его. He said, no. Он сказал, нет. Everyone should come every year to Sri Dham Mayapur. Все должны приезжать каждый год в Шри Dham Mayapur. Because they will take this energy of Mahaprabhu back and do twice as much as they would have done without coming to Mayapur. Потому что они будут приезжать и брать эту энергию Махапрабху и в 2 раза больше распространять книг, чем если бы они сюда не приехали. So there's the importance of association, like you were saying, the fence, which is a great analogy. I like that. И вот это и очень прекрасная аналогия, которую вы привели с забором, что он нас защищает. And this, like you were saying, this class, you feel enthusiastic coming to Bhagavatam, but when you leave it, you kind of lose it. Well, you need to gain all you can from coming to Bhagavatam class. И поэтому мы должны с энтузиазмом посещать классы по Бхагаватам, потому что когда мы уедем, нам будет сложно, и поэтому сейчас мы должны вложиться. And that will give you the strength to carry out all those other activities. И тогда мы сможем продолжать в материальном мире заниматься деятельностью. Part of my class tomorrow. Это вот будет завтра часть моего класса. Okay, I think we stop now. Здесь мы остановимся. Thank you very much, Jivannath Prabhu, for Спасибо your большое, Дживанат contribution. Прабху, за ваше общение. Forgive me if any mistake that I have said. Простите меня за какие-то ошибки, если я совершил. Mantra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanande. Его Милость Вишнурата, прабху ки. Srila Prabhupada ki jai.